మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో మసాలా ఎగ్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లిపాయ, దాల్చిన చెక్క వేసుకోవాలి. మిక్సీ జార్లో ముందుగా రోస్ట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసిన తర్వాత ఇందులో జీలకర్ర, జీడిపప్పు వేసి కొద్దిగా వాటర్ వేసి మెత్తగా పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకున్న ఇదే ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వేసిన తర్వాత ఇందులో ముందుగా ఉడికించిన కోడిగుడ్లని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎగ్స్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఎగ్స్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత మనం ముందుగా మిక్సీ పట్టిన ఆనియన్, జీడిపప్పు పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్ పేస్ట్, జీడిపప్పు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో కారం, ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉప్పు, కారం వేసిన తర్వాత ఇందులో ధనియా పౌడర్, కొద్దిగా పెరుగు వేసుకోవాలి. పెరుగు వేసిన తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించి ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్స్ వేసుకోవాలి. ఎగ్స్ వేసి మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాల పాటు సిమ్లో బాగా మగ్గనివ్వాలి. చివరగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. రుచికరమైన మసాలా ఎగ్ కర్రీ రెడీ. ఈ వంట మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.